Sri Gurubhyo Namaha and welcome to the Sri Vidya Temple's online chanting classes. We'll be having our final review session for Sri Lalita Sahasranama today. So we'll be starting with shloka number 161 and we'll just do the Ganapati prayer first. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnan Chaturbhujam Prasannavadanan Dhyayet Sarva Viknopashantaye. Okay, so starting with shloka number 161. Karyakarana Nirmukta Karyakarana Nirmukta Karyakarana Nirmukta Kamakelitarangita 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 Karyakarana Nirmukta Kamakelitarangita Karyakarana Nirmukta Kamakelitarangita Karyakarana Nirmukta Kamakelitarangita. Next line. Kanat Kanakatartanka Kanat Kanakatartanka Kanat Kanakatartanka Leela Vikrahadharini Leela Vikrahadharini Leela Vikrahadharini Kanat Kanakatartanka Leela Vikrahadharini Kanat Kanakatartanka Leela Vikrahadharini Kanat Kanakatartanka Leela Vikrahadharini. Next line. Ajakshaya Vinirmukta Ajakshaya Vinirmukta Ajakshaya Vinirmukta Mugdha Kshipra Prasadini Mugdha Kshipra Prasadini Mugdha Kshipra Prasadini Ajakshaya Vinirmukta Mugdha Kshipra Prasadini Ajakshaya excuse me Ajakshaya Vinirmukta Mugdha Kshipra Prasadini Ajakshaya Vinirmukta Mugdha Kshipra Prasadini. Next line. Antarmukha Samaradhya Antarmukha Samaradhya Antarmukha Samaradhya Bahirmukha Sudurlabha Bahirmukha Sudurlabha Bahirmukha Sudurlabha Antarmukha Samaradhya Bahirmukha Sudurlabha Antarmukha Samaradhya Bahirmukha Sudurlabha Antarmukha Samaradhya Bahirmukha Sudurlabha. Next line. Trahi Trivarka Nilaya Trahi Trivarka Nilaya Trahi Trivarka Nilaya Tristha Tripuramalini Tristha Tripuramalini Tristha Tripuramalini
When I do the full line for this one, notice that there are 3 examples of holding after dirgha, where the holding is on the it in tra sound or tri sound. Okay, so this is very commonly missed. So just pay attention to that. Trayit trivarka nilayat tristhat tripuramalini. Trayit trivarka nilayat tristhat tripuramalini. Trayit trivarka nilayat tristhat tripuramalini. So we have holding in trayit, trayit, tri, and then nilayat, tris, and then again, tristhat, tripura, tristhat, tripura. Okay. Now the next line. Niramaya niralamba, niramaya niralamba, niramaya niralamba, svatma rama sudha srutihi, svatma rama sudha srutihi, svatma rama sudha srutihi. So in this line, the final name, Sudha Srutihi. So here there is holding after dirgha, and the holding is on is. Sudha Srutihi. Because Sru is actually a conjunct akshara. So the Ru is actually the R consonant, and then the U vowel. So there is holding there. Sudha Srutihi. Okay, now I'll do the full line. Niramaya niralamba svatma rama sudha srutihi. Niramaya niralamba svatma rama sudha srutihi. Niramaya niralamba svatma rama sudha srutihi. And just to be clear, I'm not pointing out every single case of holding after dirgha. I'm only pointing out the ones where it's commonly missed. So please make sure that you're looking at each line and analyzing where there should actually be holding after dirgha. Okay, now the next line. Samsara panka nirmagna. Samsara panka nirmagna. Samsara panka nirmagna. Samudharana pandita. Samudharana pandita. Samudharana pandita. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. Next line. Yajna priya yajna kartri sorry. Yajna priya yajna kartri. Yajna priya yajna kartri. Yajna priya yajna kartri. Yajamana swarupini. Yajamana swarupini. Yajamana swarupini. Yajna priya yajna kartri. Yajamana swarupini. Yajna priya yajna kartri. Yajamana swarupini. Yajna priya yajna kartri.
Pitri-yajamana-swarupini. Next line. Dharma-dhara-dhanadhyaksha. 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 Dhanadhanya-vivardhini. 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 Dharma-dhara-dhanadhyaksha. Dhanadhanya-vivardhini. Dharma-dhara-dhanadhyaksha. Dhanadhanya-vivardhini. Dharma-dhara-dhanadhyaksha. Dhanadhanya-vivardhini. And in this line, the unique feature is that we have the Mahaprana sound dha coming many, many times. Dha in dharma, dhara, dhana, dhyaksha, dhana, dhanya, and vivardhini. So almost every word has the dha Mahaprana. Now the next line. Viprapriya viprarupa. Viprapriya viprarupa. Viprapriya viprarupa. Vishvabhramanakarini. 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 So in this name, Vishvabhramanakarini, make sure that you're pronouncing the Mahaprana bha in bhra. So this is not brahmana, which is a different word. Brahmana is a different thing. Brahmana has a different meaning. It's like more like agitation or swirling or rotating. Okay, so it's a different word and it's brahmana. Now the full line. Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini. Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini. Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini. Next line. Vishvakrasa vitrumabha. Vishvakrasa vitrumabha. Vishvakrasa vitrumabha. Vaishnavi Vishnurupini. Vaishnavi Vishnurupini. Vaishnavi Vishnurupini. Vishvakrasa vitrumabha. Vaishnavi Vishnurupini. Vishvakrasa vidrumabha. Vaishnavi Vishnurupini. Vishvakrasa vidrumabha. Vaishnavi Vishnurupini. Next line. Ayonir-yoni-linaya. Ayonir-yoni-nilaya. Ayonir-yoni-nilaya. Kutasthakularupini. 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 Ayonir-yoni-nilaya. Kutasthakularupini. Ayonir-yoni-nilaya. Kutasthakularupini. Ayonir-yoni-nilaya. Kutasthakularupini.
Next slide. Veeragoshthi priya veera. Veeragoshthi priya veera. Veeragoshthi priya veera. Naishkarmyanadaropini. 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 Veeragoshthi priya veera. Naishkarmyanadaropini. Veeragoshthi priya veera. Naishkarmyanadaropini. Veeragoshthi priya veera. Naishkarmyanadaropini. And in this line, notice the holding after dirgha in goshthi, goshthi. Then again, goshthi priya. And then naishkarmya, naishkarmya. Okay, now the next line. Vijnana kalana kalya. Vijnana kalana kalya. Vijnana kalana kalya. Vidagdha baindavasana. Vidagdha baindavasana. Vidagdha baindavasana. Vijnana kalana kalya. Vidagdha baindavasana. Vijnana kalana kalya. Vidagdha baindavasana. Vijnana kalana kalya. Vidagdha baindavasana. Next line. Tattvadhika tattvamayi. Tattvadhika tattvamayi. Tattvadhika tattvamayi. Tattvamarthasvarupini. 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 Tattvadhika tattvamayi. Tattvamarthasvarupini. Tattvadhika tattvamayi. Tattvamarthasvarupini. Tattvadhika tattvamayi. Tattvamarthasvarupini. Next line. Samagana priya saumya. Samagana priya saumya. Samagana priya saumya. Sadashivakutumbini. 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 Samagana priya saumya. Sadashivakutumbini. Samagana priya saumya. Sadashivakutumbini. Samagana priya saumya. Sadashivakutumbini. Next line. Savyapasavyamarkastha. 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 Sarvapadvinivarini. 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 Savyapasavyamarkastha. Sarvapadvinivarini. Savyapasavyamarkastha. Sarvapadvinivarini.
सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी. Next line. स्वस्था स्वभावमधुरा, स्वस्था स्वभावमधुरा, स्वस्था स्वभावमधुरा, धीरा धीरसमर्चिता, धीरा धीरसमर्चिता, धीरा धीरसमर्चिता. In this line, notice the frequent Mahapranas. We have stha in swastha, then bha in swabhava, then dhu in madhura, then dhi in dhira, and also dhira. So first is dhira, where the ra is a dirgha vowel, and then next we have dhira, ra is hrasva. Okay, so I'll do the full line. स्वस्था स्वभावमधुरा, धीरा धीरसमर्चिता, स्वस्था स्वभावमधुरा, धीरा धीरसमर्चिता, स्वस्था स्वभावमधुरा, धीरा धीरसमर्चिता, स्वस्था स्वभावमधुरा, धीरा धीरसमर्चिता. Next line. चैतन्यार्घ्यसमाराध्या, 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 चैतन्यकुसुमप्रिया, 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 चैतन्यार्घ्यसमाराध्या, चैतन्यकुसुमप्रिया, चैतन्यार्घ्यसमाराध्या, चैतन्यकुसुमप्रिया, चैतन्यार्घ्यसमाराध्या, चैतन्यकुसुमप्रिया. Next line. सदोदिता सदा तुष्टा, सदोदिता सदा तुष्टा, सदोदिता सदा तुष्टा, तरुणादित्यपाटला, 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 सदोदिता सदा तुष्टा, तरुणादित्यपाटला, सदोदिता सदा तुष्टा, तरुणादित्यपाटला, सदोदिता सदा तुष्टा, तरुणादित्यपाटला. Next line. दक्षिणा दक्षिणाराध्या, दक्षिणा दक्षिणाराध्या, दक्षिणा दक्षिणाराध्या, दरस्मेरमुखाम्बुजा, 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 दक्षिणा दक्षिणाराध्या, दरस्मेरमुखाम्बुजा, दक्षिणा दक्षिणाराध्या, दरस्मेरमुखाम्बुजा, दक्षिणा दक्षिणाराध्या, दरस्मेरमुखाम्बुजा. Next line. कौलिनी केवलानर्घ्या, कौलिनी केवलानर्घ्या, कौलिनी केवलानर्घ्या, कैवल्यपददायिनी,
कैवल्यपददायिनी कैवल्यपददायिनी कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी. Next line. स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा 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 स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा. And in this line, notice the holding after dirgha in stotra, stotra, and then priyastu, priyastuti, and then again with mati shruti, mati shruti. So here in shruti, there is holding on the ish because it is the ra consonant and the u vowel. So shru is a conjunct akshara. Okay, now the next line. Manasvini manavati, manasvini manavati, manasvini manavati, Maheshi Mangalakritihi, Maheshi Mangalakritihi, Maheshi Mangalakritihi, Manasvini Manavati, Maheshi Mangalakritihi, Manasvini Manavati, Maheshi Mangalakritihi, Manasvini Manavati, Maheshi Mangalakritihi. Manasvini Manavati, Maheshi Mangalakritihi. Next line. Vishvamata Jagadhatri, Vishvamata Jagadhatri, Vishvamata Jagadhatri, Vishalakshi Viragini, Vishalakshi Viragini, Vishalakshi Viragini, Vishvamata Jagadhatri, Vishalakshi Viragini, Vishvamata Jagadhatri, Vishalakshi Viragini, Vishvamata Jagadhatri, Vishalakshi Viragini. Next line. Pragalbha Paramodara, Pragalbha Paramodara, Pragalbha Paramodara, Paramoda Manomayi, Paramoda Manomayi, Paramoda Manomayi, Pragalbha Paramodara, Paramoda
प्रगल्भा परमोदारा परमोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परमोदा मनोमयी. Next line. व्योमकेशी विमानस्था व्योमकेशी विमानस्था व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी वज्रिणी वामकेश्वरी वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी. Next line. पञ्चयज्ञप्रिया 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 प्रेतमञ्चाधिशायिनी 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 पञ्चयज्ञप्रिया प्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चयज्ञप्रिया प्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चयज्ञप्रिया प्रेतमञ्चाधिशायिनी. Next line. पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी 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 पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी. Next line. शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शर्मदा शम्भुमोहिनी शर्मदा शम्भुमोहिनी. In this line, notice the folding after dirgha. That happens 3 times. Shashvati, Shashvati. Then again, Shashva, Shashva. And then Aishvarya, Shashvataishvarya. Okay? I'll do the full line. शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी. Next line. धराधरसुता धन्या धराधरसुता धन्या धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मिणी धर्मवर्धिनी
Dharmini dharmavardhini. Dharmini dharmavardhini. And in this line, again, notice how almost every word has the Mahaprana dha in it. Now I'll do the full line. Dhara dhara suta dhanya dharmini dharmavardhini. Dhara dhara suta dhanya dharmini dharmavardhini. Dhara dhara suta dhanya dharmini dharmavardhini. Next line. Lokatita gunatita. Lokatita gunatita. Lokatita gunatita. Sarvatita shamatmika. Sarvatita shamatmika. Sarvatita shamatmika. Lokatita gunatita. Sarvatita shamatmika. Lokatita gunatita. Sarvatita shamatmika. Lokatita gunatita. Sarvatita shamatmika. Next line. Bandhuka kusuma prakhya. Bandhuka kusuma prakhya. Bandhuka kusuma prakhya. Bala lila vinodini. Bala lila vinodini. Bala lila vinodini. Bandhuka kusuma prakhya. Bala lila vinodini. Bandhuka kusuma prakhya. Bala lila vinodini. Bandhuka kusuma prakhya. Bala lila vinodini. Next line. Sumangali sukhakari. Sumangali sukhakari. Sumangali sukhakari. Suveshadhya suvasini. Suveshadhya suvasini. Suveshadhya suvasini. Sumangali sukhakari. Suveshadhya suvasini. Sumangali sukhakari. Suveshadhya suvasini. Sumangali sukhakari. Suveshadhya suvasini. Next line. Suvasinyarchana prita. Suvasinyarchana prita. Suvasinyarchana prita. So here I want to point out that the next word that you'll see is Shobhana, but the name is actually Ashobhana. Ashobhana. Because of Sandhi, the A in Ashobhana becomes combined with the A in Prita. So we have Prita Shobhana. Prita Shobhana. So I'm going to pronounce it as Shobhana without the A, just to indicate the melody. Shobhana Shuddhamanasa. Shobhana Shuddhamanasa. Shobhana Shuddhamanasa. Suvasinyarchana prita. Shobhana Shuddhamanasa. Suvasinyarchana
प्रीता शोभना शुद्धमानसा सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा. Next line. बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका पूर्वजा त्रिपुराम्बिका पूर्वजा त्रिपुराम्बिका बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका. Next line. दशमुद्रा समाराध्या दशमुद्रा समाराध्या दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी त्रिपुरा श्रीवशङ्करी त्रिपुरा श्रीवशङ्करी दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी. Next line. ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी 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 ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी. And in this line, notice that we have holding after dirgha, where the next sound is nya, nya. So it's a little bit tricky to pronounce this, but we have mudrag jnana, and then again gamyag jnana, gamyag jnana. So we don't want to miss this holding after dirgha. Okay, now the next line. योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा. And in this line, notice again holding after dirgha, where the next sound is tri, which many people often miss. So we have mudra tri, and then again trikhandeshi trigu, khandeshi tri, and then again amba triko,
Amba Trikonaga. Okay. Now the next line. Anaghadbhuta charitra. Anaghadbhuta charitra. Anaghadbhuta charitra. Vanchitartha pradayini. Vanchitartha pradayini. Vanchitartha pradayini. Anaghadbhuta charitra vanchitartha pradayini. Anaghadbhuta charitra vanchitartha pradayini. Anaghadbhuta charitra vanchitartha pradayini. Next line. Abhyasatishayajñata. 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 Shadadhvatitaropini. 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 Abhyasatishayajñata shadadhvatitaropini. Abhyasatishayajñata shadadhvatitaropini. Abhyasatishayajñata shadadhvatitaropini. Next line. Avyajakarunamurti. 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 And here the name is actually Avyajakarunamurtihi, Murtihi, but because it's followed by a in Ajnana, the Visarga turns into a ra sound. So I'm separating the sounds, so that I'm artificially separating the sounds just to be clear with the half lines. Okay, so the next name is Ajnana, Ajnana Dhvanta Deepika, but I'll be pronouncing it as Ragyana. Okay, just to be clear with the chanting flow. Ragyana Dhvanta Deepika. Ragyana Dhvanta Deepika. Ragyana Dhvanta Deepika. Avyajakarunamurti Ragyana Dhvanta Deepika. Avyajakarunamurti Ragyana Dhvanta Deepika. Avyajakarunamurti Ragyana Dhvanta Deepika. Next line. Abalagopa Vidita. Abalagopa Vidita. Abalagopa Vidita. Sarvanullanghya shasana. Sarvanullanghya shasana. Sarvanullanghya shasana. Abalagopa Vidita. Sarvanullanghya shasana. Abalagopa Vidita. Sarvanullanghya shasana. Abalagopa Vidita. Sarvanullanghya shasana. Next line. Shri Chakraraja Nilaya. Shri Chakraraja Nilaya. Shri Chakraraja Nilaya. Shrimat Tripura Sundari. Shrimat Tripura Sundari. Shrimat Tripura Sundari. Shri Chakraraja
Chakrarajanilaya Srimat Tripurasundari Shri Chakrarajanilaya Srimat Tripurasundari Shri Chakrarajanilaya Srimat Tripurasundari. Next line. Shri Shiva Shiva Shaktiaikya Shri Shiva Shiva Shaktiaikya Shri Shiva Shiva Shaktiaikya Rupini Lalitambika Rupini Lalitambika Rupini Lalitambika Shri Shiva Shiva Shaktiaikya Rupini Lalitambika Shri Shiva Shiva Shaktiaikya Rupini Lalitambika Shri Shiva Shiva Shaktiaikya Rupini Lalitambika. Okay, so that completes the actual 1,000 names in Shri Lalita Sahasranama. But there are just a couple more lines that are typically repeated after that. So I'm just going to go through those. But again, we have completed the actual 1,000 names. Okay. So the next line that is commonly chanted while doing Parayanam. Evam Shri Lalita Devya Evam Shri Lalita Devya Evam Shri Lalita Devya Nam Nam Sahasrakanjaguhu Nam Nam Sahasrakanjaguhu Nam Nam Sahasrakanjaguhu Evam Shri Lalita Devya Nam Nam Sahasrakanjaguhu Evam Shri Lalita Devya Nam Nam Sahasrakanjaguhu Evam Shri Lalita Devya Nam Nam Sahasrakanjaguhu. And next, there comes another line, which is just indicating that this has been the Shri Lalita Sahasranama Stotram, which is coming from the Brahmana Puranam, from the Uttarakhandam, during the conversation between Sri Hayagriva and Sri Agastya Maharishi. Okay, so this is commonly chanted by some people, so I'll just go through it. Iti Shri Brahmanda Purane Iti Shri Brahmanda Purane Iti Shri Brahmanda Purane Uttarakhande Uttarakhande Shri Hayagriva-Agastya Samvade Shri Hayagriva-Agastya Samvade Shri Lalita Rahasya Sahasranama Shri Lalita Rahasya Sahasranama Stotra Kathanam Sarvam Sampurnam Stotra Kathanam Sarvam Sampurnam. So the whole line would sound something like this. Iti Shri Brahmanda Purane Uttarakhande Shri Hayagriva-Agastya Samvade Shri Lalita Rahasya Sahasranama Stotra Kathanam Sarvam Sampurnam. Okay, so after completing the Sahasranama Stotram, you would complete the final steps of chanting the Dhyana Shloka once again and doing Nyasam at the end. But I'm not going to go through those because those are commonly found in many texts, and we already went through the pronunciation at the beginning of this review.
So now that we've completed everything, I just want to check if anyone has any questions. Okay, so sounds like everyone is all clear. And hopefully this was a helpful review of Sri Lalita Sahasranama Stotram for everyone. So for future classes, we'll be announcing that in the WhatsApp group for the SVTS Learning WhatsApp group. So thank you very much, everyone, for joining. Sri Gurubhyo Namaha, and we'll see you next time. Sri Gurubhyo Namaha. Thank you, Ekta.